Greetings, friends and brethren. This is Aleksandar Veljic speaking, and I'm speaking on the outskirts of Nairobi, the capital of Kenya. We have had very successful, very exciting conference, a historic one in this country and on this continent. Ningependa niwasalimie kongamano na Mungu asubuhi leo kanisani, na mimi naitwa Aleksandar. Nashukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na huduma nzuri ya kongamano ambalo limepita. The Passover is approaching, so of course we have to be getting our minds to think on that, the most important event in the life of every follower of Christ. Pasaka inapokaribia lazima tuanze kutazamia mawazo yetu mbele kwa kongamano ambalo linakuja la Pasaka. And that's the title of my message. We must be the true people of God. Lazima tuwe watu wa haki na wa kweli wake Mungu. Hiyo ndio itakuwa kichwa cha huduma yangu. Because it seems that many people do not take their calling seriously. Kwa sababu watu wengi wachukui wito wao kwa hekima na kwa kuwa serious. And that is why we are warned in the Bible that we cannot be like the ancient Israel. Na ndio maana tunaonywa na Biblia tufanye mambo kwa njia inayofaa. What we read in the Bible about the ancient Israel, tunaposoma hadithi ya historia wa Israeli, they were frequently in conflict with the God of Israel. Walikaa wakipingamana na Mungu wa Israeli. Yet they were obviously convinced at times wakati mwingine wangeweza kuimika that they were true people of God. Walikuwa watu wa kweli wa Mungu. That they truly worship God. Watu waliabudu Mungu kwa kweli. Yet their ways were totally in non-alignment with God's ways. Lakini njia zao zilipingamana na Mungu wa Israeli. And we see throughout the scriptures that at times, tunaona katika maandiko wakati mwingine, the Israel that was called out of Egypt into the relationship with God, wa Israeli walitolewa katika nchi ya Misri na Mungu akaletwa Israeli, somehow convinced itself, wengine waliweza kujichanganya wenyewe, they convinced themselves that they were people of God, wakajidanganya kwamba wao ni wana wa Mungu, only to be brought face to face with the fact that they were really not, lakini wakafunuliwa kwamba hawakuwa kweli watu wa Mungu, because they went outside of alignment with Him. Sababu walitoka katika mpango wake Mungu. But they had an approach to life that seemed to them as if they were people of God. Lakini walifikiria wao ni watu wa Mungu katika maisha yao. In other words, they had form of godliness, lakini ndani yao walikuwa na ule uumbo wa kiungu, yet not the true substance. Lakini wakakosa ile uungu wa kweli ndani yao. And we wonder, why is that? Na tukashangaa kwa nini ilifanyika hivyo. And there is one revelation in Jeremiah chapter 17. Jeremiah 17. It's a verse that we frequently quote. Ni mahara tunatanja sana. Jeremiah 17. And while we're getting there, I'm just going to mention to you that the brethren in Serbia wanted me to greet you in Africa. Ningependa niwaletee salamu zangu kutoka kule nyumbani Europa, pokeeni hizo. And they also obliged me to read. At the end of this, I'll read some of the scriptures that they wanted me to read to you, na wakanipa maandiko mengine ambayo wangependa pia nisome nanyi, as an encouragement for your further walk with God, kama himizo kwenu kwa safari ya Baba. So we come to Jeremiah 17:9. It is a famous verse. Jeremiah 17 mstari wa 9, which says, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Biblia inasema ya kwamba pale mstari wa 9, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani yawezaye kujua. Now obviously he is talking about the heart which is apart from God. Anazungumzia roho ambayo imejitenga na Mungu. So as we evaluate ourselves as we approach the Passover, tunapokaribia Pasaka lazima tujifanye mahesabu. We should keep this verse in mind. Lazima tuweke mambo haya kwa mawazo yetu. Just for the fact that we should make sure that we are in alignment with God's law. Lazima tuangalie njia zetu na Mungu zinaandamana vizuri. Because we don't want to be like the ancient Israel, do we? Ili tusifanye yaliyofanywa na Waisraeli wenzetu. We don't want to just run up to the Passover thinking we are people, God's people. Tusikimbilia Pasaka tukifikiri tu watu wa Mungu. Without any proper preparation. Bila hali ya kujiandaa vyema. Without any giving thought to our hearts and our spiritual conditions. Bila kuangalia mawazo na fikra zetu. And then think that we are people of God when in fact we may not be. Na tuwaze sisi ni watu wa Mungu kama sisi sio. Because our actions would speak loudly than our words or our outward appearance. Unena mema kuliko kusema. Or our outward appearance. Our words or our outward appearance. Yes. Okay, you said that. All right. So we have the aspect of the heart. We all have this human heart, do we? Kwa hivyo tuko na ile roho ya kimwanadamu. And we read in Jeremiah that heart
just without having the Spirit of God, is totally deceptive. Tumesoma ya kwamba roho ya mwanadamu ni danganyifu sana. And we know that Satan is the god of this world. Tunajua shetani ndiye baba wa nchi hii. And he constantly broadcasts his wrong attitudes and wrong thoughts to people. Analeta mawazo mabaya na maovu mengi kwa wanadamu. And so sometimes it is very easy for us to read over some scriptures in the Bible. Kwa hivyo saa zingine ni rahisi kusoma maandiko katika Biblia. And to think that it doesn't really apply to us, does it? Tunaweza fikiria haya hawezi kutusaidia. But in fact it does, because the Hebrew word for deceitful is akob. Kwa sababu jina ingine kwa Ibrania ya undanganyifu is Akob. Akob. Sounds a little bit like Jacob, but it's not. It's the opposite. Akob. Ni kama jina Jacob limekatwa. Akob. That's right, Akob. Without letter J. Which means not honest. Inamaanisha kwamba si mtu mkamilifu. But that word in Hebrew can also mean to lead astray. Inamaanisha ni kutembea kwa njia isiyo sawa. In other words, to lead people astray from the true God. Kwa njia nyingine ni njia ya kupotosha. You see, Hebrew terminology here has another meaning in the background. Lakini hii jina pia ina jina nyingine ya kikando. And you in Kenya and in Africa are going to understand that background very well. Na hapa Kenya na Afrika lazima tuelewe vizuri. Because this word Akob also means the terrain, the landscape. Kwa sababu inaweza kumaanisha pia ni kama gari moshi. The ground. Ama ile njia inatembelea. And it refers to something that is very uneven and bumpy. Kitu ambayo inaenda tu kwa ubali na haieleweki mwisho wake. And as you consider many roads that we have in South Europe and in Kenya, na kama vile unaona njia nyingi za Afrika na kule kwao pia, you can well understand what this verse says. Unaweza kuona kuna zingine zina mashimo na zingine zinakaa namna ile. You see, brethren, our natural hearts lead us astray from God. Unaweza kuona vile inchi tunaona ya kawaida imetupotosha kwa Mungu. And then our hearts deceive us. Ama vile tumedanganyika, that we think that the road is smooth and straight and nice. Na tunajidanganya kwamba dunia ni nzuri sana. While all the time we are on a very bumpy and very dangerous road. Bali wakati mwingine tunaingia katika shida tukidanganywa na hizo njia. So obviously when our hearts are apart from God, kwa hivyo tukienda mbali na njia za Mungu, when we are not in tune with God and His will, kama hatujaunganika na mapenzi yake Mungu, then we are running into a very, very great danger. Kwa hivyo tunaingia katika shida kubwa sana. Because of course the heart convinces us, sababu roho inatudanganya deceitfully, ama udanganyifu wa hali ya juu, that the road is so smooth leading us to eternal life. ya kwamba ni njia inatupeleka kwa uzima wa milele. In Isaiah chapter 40 you will find Isaya 40 that God says that He makes our path smooth and straight. ya kwamba Mungu anasema nitafanya njia kuwa tambarare. Isaya 40. I cannot find it right here in my notes. I had it somewhere, but anyway, it says in Isaiah chapter 40 that our way is smooth. God makes our ways smooth and straight. Verse 4. Verse 4, there we are. Okay. Isaya 44 mstari wa 4. Anasema kila bonde litainuliwa. Right. Na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipo paruza patasawazishwa. Or in English, every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough place a plain. So we know that God makes our paths to be straight, right? Tunajua Mungu wetu anaweza kunyosha njia zetu. But what does our heart think? What does our heart think? Ni mambo ya aina gani hayo? Our heart thinks that, oh no, it's not a bumpy road. We decide for ourselves what is the right way to do things. Tunaamua ni njia gani nzuri za kufanya mambo. So our heart wants us to believe that the wrong road is good, smooth and nice. Roho zetu zinatuambia kwamba hata maofu ni mazuri. While all the time we might be walking on a very dangerous path. Na tunaweza kuwa tunatembea kwa njia ambayo roho itundanganye. In other words, our
heart makes us believe ama kwa njia nyingine roho zetu zinafanya tuamini that we are walking on something that we are really not. ya kwamba tunatembea kwa njia nzuri bali hatutembei kwazo. We read in Jeremiah that heart is deceitful above all things. That's an interesting expression. Tumesoma kwa Jeremiah kwamba roho ni kitu cha udanganyifu kuliko kila kitu ulimwenguni. Because that expression above all things completes what we have at the beginning of the sentence. Kwa sababu kinaleta ukamilifu yale mambo yote tumesoma. And above all things means wholeness, completeness, totality. Na ni maana yake ni kwamba ni ukamilifu na urejesho wa kila kitu. So it means that the heart is not only more deceitful than something else, it's totally deceitful, on the top of deceitfulness. Anasema roho ya mwanadamu iko juu ya udanganyifu na uongo wa kila kitu. In other words, apart from God and His Spirit, kuliko nje ya roho wa Mungu, there is absolutely nothing in our heart kama hatuna roho wa Mungu hakuna kitu kingine kinabaki ndani yetu that is not deceitful. Kile ambacho hakina uongo. And many people forget that. Watu wangapi wanasahau hiyo? And many people think to themselves that they are so smart. Watu wangapi wanafikiria tu wao wako sawa? And many people twist the Holy Scriptures to do their own customs. Watu wangapi wanapindua maandiko wanafanya mambo yao? And brethren, that is why many people are going on the wrong path. Ndio maana watu wengi sana wetu wanaenda kando na njia za Mungu. And I'm speaking about the people of God. I'm not speaking about the Protestants and Catholics. I've spoken about them in the last 7 or so days. Siongei juu ya madhehebu, naongea juu ya kanisa la kweli la Mungu. I'm speaking about people who want to follow God's way. Naongea juu ya watu wangependa kufuata njia ya kweli na ya haki ya Mungu. We have to keep in mind that we still have such heart. Lazima tuweke katika mawazo yetu ya kwamba lazima tuangalie moyo ule. So basically Jeremiah 79 says, Jeremiah 79, that the whole focus of our heart apart from God is to want to convince us that we are on the right path when we are not. Ya inatuambia pia tunaweza kufuata hali ya moyo wetu na ituongoze katika njia mbovu. In other words, we just may wander astray. Tunaweza enda kando na njia za baba. And we think all the time we are on the right path. Tujiambie tunaenda kwa njia iliyo sawa. Because our heart convinces us that we are. Ajili roho zetu zinatudanganya. And what we really what we don't know tusomi sasa is that all the time we are on the wrong path, on the very dangerous road. Lakini kila wakati tumetembea katika njia isiyofaa. And that road will lead us to death. Na ile njia imetupeleka katika kifo. Now the fact that the death doesn't come immediately, many people think that their paths might be right. Na kwa sababu unafanya dhambi na kifo haikuti mara moja unafikiri wewe uko kwa njia nzuri. But you see, death can come up at some point in the future. Lakini inaweza ukawia, lakini itakuja siku moja. And why does the death come? Because we don't see the pitfalls that are on such road, you see. Kwa nini kifo kinakuja? Si kwa sababu hatuoni ile shimo. By our own ways we become so blinded and so deceived. Macho yetu inaweza imekuwa kipofu, tunadanganyika. And being blinded, we don't see the pitfalls. Na kama hatuoni, basi hatuwezi kuona mashimo. And yet our heart wants us to believe that we are on the path to life. Lakini roho zetu zinataka tuamini ya kwamba tuko katika njia sawa. So what Jeremiah tells us is that we have to examine our motives. Jeremiah anatuambia kwamba tuangalie njia zetu. So we have to ponder over this verse. Lazima tuangalie mawazo yetu. We have to question our motives as individuals. Lazima tuangalie mambo yetu ya kibinafsi. In other words, are our standards, our beliefs in accordance with God's will or not? Lazima tuangalie kama mawazo yetu na fikra zetu na njia zetu zinalingana na mapenzi ya Mungu. Now we may wonder, why would our heart want us to go the wrong way? Tunaweza kujiuliza sasa, kwa nini roho zetu zinatupeleka kando na Mungu? Well, we read in Jeremiah because it says it's desperately wicked. That is why. Tunaambiwa na Jeremiah ni kwamba roho ya mwanadamu ni ya upotofu wa hali ya juu. And perhaps that expression might be better translated as, na hiyo tu inaweza kutafsiri jambo lile as incurably sick. Ni kama roho ina ugonjwa wa usiopona. You see, brethren, our hearts, our natural hearts that we were given at our births, roho zetu, come again, that we were given at our births, our natural hearts, our biological hearts. Tunatoa pumzi zetu ndani ya mioyo yetu. Our natural hearts basically are incurably sick apart from God. Kama tuko nje ya Kristo, mioyo yetu haiwezi ikapona. So without an outer intervention from the outside, na kwa hivyo kama hakuna jambo la kuingilia kutoka nje, our heart cannot be healed. Roho zetu haziwezi kapona. There is nothing in us, there is nothing of our own power. Hakuna nguvu zetu, hakuna uwezo wetu that can get us to be saved, kinaweza kutuokoa, or that can cure our hearts. Ama kinaweza kuponya nafsi zetu. That's why we have to keep relying on God all the time and on His guidance. Hiyo ndio maana tunamtegemea Mungu kila wakati maishani.
And if we don't, then we will end up in spiritual death or even physical death. Basi kama hatuwezi kushika neno la Mungu vizuri, tunakufa kimwili ama kiroho. We can read example of that in Jeremiah 30 and verse 12. Yeremia 30:12. And also if you have, when you're in your free time, when you study, you can find that account of the incurable heart in 2 Samuel chapter 12 when he talks about Ama 2:12. some others. We're going to Jeremiah 30 and 30, that's right, and verse 12. And I'm going to read it in English first. It says, Jeremiah 30 and verse 12, "For thus says the Lord, Yeremia 30:12. your hurt is incurable and your wound is grievous." Nitasoma yangu inasema, maana Yesu asema hivi, maana anasema hivi, maumivu yako hayaponyekani na jeraha yako ni kubwa. So we see in Jeremiah, in the book of Jeremiah, that our heart, katika kitabu anasema ya kwamba roho zetu all the time keeps us believing that we're on the right way when we may not be. zinatuongoza kuamini ya kwamba tuko kwa haki wakati hatuko katika haki. You see, it is a spiritual state Ni kama ni hali ya kiroho fulani in which our minds and hearts powerfully influence us to think ya kwamba roho zetu na mawazo yetu inatunanganya that we are living the right way, kwamba tunaishi kwa njia za ukamilifu, that we are walking on a very smooth and straight road, ama tunatembea katika njia za haki, and all the while, all the time, na dunia yote kila wakati, apart from God, our heart is leading us roho zetu zinatuongoza kama Mungu hayuko on a very dangerous path that ultimately leads to death. kwa njia za hatari zinazotuelekeza katika kifo. And then Jeremiah said in that verse, who can know the heart? Na Yeremia anauliza, nani ajuaye moyo wa mwanadamu? It is so deceitful. Who can understand the heart? Nani awezaye kuelewa moyo wa mwanadamu? And then the answer comes in verse 10. Na hapo 10 inasema, So in Jeremiah chapter 17 and in verse 10, Jeremiah 17:10, it says, I the Lord search the heart, test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruits of his doings. anasema mimi Mungu na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda na matendo yake. And let me pause for a while to tell you something, brethren. Wacha niwaambie kitu wapendwa, To all of you here in Africa, wale ambao tuko hapa Afrika, there has been so much confusion about keeping the Passover and the ways how the feasts are to be kept. kumekuwa na hali ya kuchanganyikiwa kuhusu sabato na kuweka vikambi vya Bwana. And people have come up with all sorts of inventions on their own. Na watu wamekuja na njia zao tofauti nyingi. But God says He'll give us according to the fruits of our doings. Mungu anasema atatupa kulingana na matunda ya roho zetu. You see, the Apostle Paul Mtume Paul in 1 Corinthians said wa Korintho wa kwanza akasema that because many people were taking Passover in an unworthy manner, kwa sababu wapendwa wengi tumekula mwili wa Kristo kwa njia isiyofaa, that many were sick na ndio maana wengi tu wagonjwa, and many even went to sleep, na wengi wamelala pia kimwili, which means they died. inamaanisha wanakufa. So if we keep following the deceitfulness of our hearts, Tukiendelea kufuata mawazo na udanganyifu wa roho zetu, we're just going to have both physical and spiritual problems. tunaweza kuwa na ugonjwa wa kiroho na ugonjwa wa kimwili pia. So there is nothing and nobody that can heal our natural heart, Hakuna kitu kinaweza kutufanya mioyo yetu, because it was Jesus Christ and His sacrifice kwa sababu ni Kristo na dhabihu yake that basically allows our heart to be cured. ambayo inafanya mioyo yetu iwe na ukamilifu. Also, we have to keep in mind, Lazima pia tuwe katika mawazo, the Bible says Biblia inasema God made man upright, Mungu alifanya mwanadamu kwa ukamilifu, but He says men have sought many schemes. lakini wanadamu wamepanga njia zao tofauti. And why is that, brethren? Na ni kwa nini wapendwa? Because people have allowed themselves to be deceived, Kwa sababu watu wamependa wao wadanganywe, deceived by their lusts and their own desires. wadanganywe na dhamiri na By their own lusts and desires. wadanganywe na tamaa zao za kimwili wenyewe. Asante. So God made man upright, but man just wants to lead
to allow his heart to be led astray. Mwanadamu amekubali aongozwe na And njia za then in udanganyifu, this incurably sick heart, man conceives many schemes na akajipangia moyo wake udanganyifu mwingi na which are mwingi, totally contrary to God's ways, brethren. njia ambazo zinapotosha mtu kwa Mungu, But all the while they believe that they are doing the will of God. na wao wanakuambia tu tunafanya mapenzi ya Mungu. And the end of such a way will be death, Na brethren. mwisho wa mambo yote, ndugu zangu, tunakufa. So please let us take our calling seriously. Tafadhali tuchukue wito wetu kwa njia ya kuwa serious. We cannot be playing the church every Sabbath, brethren. Tusiwe tunacheza tu na hali ya Sabato. We are not like the churches around us. Sisi tufanani na makanisa The yaliyotuzunguka. church of God is the church of the living God. Kanisa la Mungu ni kanisa la Mungu aliye hai, It is not the church of this world. si kanisa la dunia hii. And we have to follow exactly what is the will of God. Lazima tufuate ni nini mapenzi hasa ya Mungu. So I appeal to you, please come out of the confusion related to the Passover and other commandments of God. Kwa hivyo namuomba mtoke katika kuchanganyikiwa kwa hali ya kuchanganya maandiko matakatifu. Because Jesus Christ was made flesh Kwa ajili Mungu alifanyika kuwa nyama, to die for us, akafa kwa sababu yetu, so that his sacrifice, his living sacrifice, may heal our incurable hearts. ili mwili wetu uweze kuishi hai ndani ya Kristo. But you see, without Father's guidance, Lakini bila muongozo wa Baba we cannot understand the heart. hatuwezi tukaelewa mambo ya Mungu. And don't think that after you're baptized, it's all over. Na usifikirie ukibatizwa mambo yameisha. It seems that many people think that way. Unajua watu wengi tunafikiria hivyo. Baptism is just the first step Na hiyo inakuwa tu ni hatua moja umechukua. on a very long road, Na brethren. hii safari ni ndefu. And if we allow our hearts to deceive us, Na ukikubalia moyo wako udanganyike, instead of going on a very smooth path, basi unaingia katika njia iliyoteleza. we may end up on a very bumpy road with sharp rocks, Unaweza kuingia katika mawe magumu makali, and eventually we may end up in the na tena pitfall. unaingia katika shimo refu sana. The baptism is just the first step. Sasa ubatizo ni hatua tu moja ya kwanza. Even after we are baptized, our hearts do not stop deceiving us. Sasa hata ukibatizwa nikibatizwa hatumalizii kutenda dhambi pale. So we have to stop before the Passover. Lazima tusimame pahali pa Pasaka. We have to turn around and see where is that our hearts might have been deceiving Lazima us. tuangalie kimawazo na kiroho, tuone ni wapi roho zetu zinafanya upotofu. While here in Africa, I often repeated one thing to all of you. Nyinyi sisi wa Afrika anatuambia hivi wote. I told you the moment you stop spiritually growing, Wakati utasimama kukua katika mambo za kiroho, that very moment you are no longer the true church of God. muda ule tu umekufa, umeacha kuwa wa kanisa la Mungu. Brethren, people of God, the true people of God, Watu wa Mungu wa kweli wapendwa mnarara, they have to keep changing and growing all the time. lazima muendelee mkikua kila wakati. That is the calling we received from God. Huo ndio wito ambao tumepewa kila wakati. So even after baptism, our heart is still there, Hata baada ya ubatizo mioyo yetu inakaa pale, and it still is trying to deceive us, of course. na roho pia inazidi kutundanganya. So growing in grace and knowledge, Kwa hivyo kukua ni kuongezeka katika hekima, it is a process. ni utaratibu fulani. Spiritually maturing is also a process. Maisha ya kukua kiroho ni hali ya utaratibu fulani, And brethren, it takes time. na inachukua muda. After baptism, after we all just came out of the water of baptism, Sisi kupatizwa na kutoka ndani ya moto wote, maji wote, none of us was perfect. hakuna wa kwetu anatoka akiwa mkamilifu. We are still imperfect creation. Tuko bado katika hali ya ukuzo. But this time, after baptism, we come to the right path, Lakini baada ya ubatizo sasa tunaanza safari nzuri, and we begin to mature and grow spiritually. na tunaanza kukua kwa utaratibu kiroho. And that process is going to continue, brethren. Na hiyo hali inaendelea kuendelea. It doesn't matter how long have you been in God's church. Haijalishi umekaa muda gani, It doesn't matter if you're old or young. haijalishi wewe ni mzee ama ni kijana, We exactly have the same standards that we have to follow. tuna hatua ambazo tunahitaji kuzifuatilia. So let's come to Romans chapter 7 and see what Paul says. He says something very similar to Jeremiah. Warumi 7. That's fine. We go to Romans chapter 7 and verse 18. Warumi 7 what? Verse 18. And chapter 7 verse 18 in Romans says, "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me,
But how to perform what is good, I do not find. Romans 7:8. 7:18. Look at here. It's written right here, right? Okay. Anasema, kwa maana najua kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno njema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo njema sipati. That means in our carnal nature, which is influenced by Satan, maana yake ndani ya mili ambayo inaongozwa na muovu shetani, there is nothing good. It's not that we have only few problems. Hakuna kitu kinakaa kizuri ndani ya mwili. There is nothing worth in us saving, brethren. Hakuna kizuri ndani yetu kinaweza kutuokoa. That is why Jesus Christ had to die. Ndio maana Yesu alikuja afe. And yet there are many haughty people in this continent and everywhere in the world. Na kuna watu wengi katika nchi hii who think that they are so smart and that they are so spiritual. Wanafikiri ni wazuri na wa kiroho. And that they know better than the Bible. Si wazuri kuliko vile Biblia inasema. If we don't have the Holy Spirit and if we don't stir up that Holy Spirit in us, kama hatuna Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yetu, then our hearts will remain the same. Kwa hivyo roho zetu zinabaki kuwa vile vile. And there will be nothing that we can change about. Na hakuna kitu kinaweza kutubadilisha. And I feel that many people are drowsy and sleepy. Na wengine wana usingizi na wanazinzia. And I think deep down it's because we are not stirring up enough the Spirit of God in us. Na ni kwa sababu hatujajazwa vizuri Roho Mtakatifu, tunaweza raha na kuzinzia maishani. Throughout my stay in Kenya, you have heard from me another word that I very often say. Na nikikaa Kenya umesikia maneno mengine nimesema tena tena. And the word is fasting, brethren. Na ni lazima tuwe na hali ya kufunga, kula na kunywa. You wonder why do you have so many problems? Ndio maana tunaweza kukutana shida nyingi sana. Well, ask yourself, where was the last time that you fasted and humbled yourself before God? Kujiuliza siku gani tulifanya kufunga tuombe? Where was the last time we humbly asked God to resolve our problems? Wakati gani tulinyenyekea Mungu aweze kuhudumia shida zetu? And let's think for a while, isn't this drought, na sababu unaweza kuona nchi yote kuna ukame, in a sense a reflection of the spiritual state of many believers? Unaweza kuona hili kufunuliwa vile ambako watu wamekaa kwa hali isiyo ya Mungu. You see, one of the fundamental things about repentance, nataka nikuambie msingi moja ama hatua ya kwanza katika hali ya kutubu, is that we come to see ourselves as we are. Ni vile mtu anakaa anaona vile anakaa, anaangalia maisha yake vizuri. That we are just incurably sick and there is no hope for us unless there is a sacrifice of Jesus Christ. Tunaona ya kwamba hatuwezi kupona mpaka Kristo tujitoe kwake kama sadaka. But if we are not going to do anything about constant growing, kama hatuwezi kufanya jambo fulani tuweze kukua katika mambo ya imani, then we may just remain spiritually dead like the Sardis church, brethren. Tutabaki tu kama wale watu tunasema ni wa dini ya kawaida. Because they eventually lost many points of the truth. Kwa ajili ya watu walitupa hatua nyingi za kanisa. Even though the truth was preached to them. Hata walipohubiriwa walitupa ile habari njema. The continuing church of God is aiming to preach the gospel in all languages of the world. Kanisa hili ambalo tumekuletea linahitaji kuhubiri injili kwa lugha zote nchi yote. So we are going to get that message out to everyone. Tutapeleka habari hizi kwa kila mtu. And there are many who are already listening to that message. Na kuna wale wengi wanasikia habari hizi. But if we don't use the Spirit of God, na tusiposikiza Roho wa Mungu, if we don't fast and pray more often, tusipofunga na kuomba wapendwa, if we don't study the Bible more, kama tusomi maandiko vizuri sana, we can easily lose the knowledge, brethren. Tunaweza tupa hekima na maarifa ya Mungu. While all the time our natural heart will lead us to believe that we are on a very smooth road and that we are very righteous and very spiritual. Na tunajifanya watakatifu na wenye haki. So before baptism we all understood the way we are. Tunajua kwamba kabla hatujabatizwa tulikuwa watu wa aina gani. We finally saw ourselves the way we truly are. Tunaweza kutambua sisi tunakaa namna gani. But we also understood God is merciful. Lakini tunajua kwamba Mungu ni mwenye rehema. Of course, Jesus Christ loves us. That's why he sacrificed himself for us. Na kweli Yesu anatupenda ndio akajitoa muhanga kufa kwa sababu yetu. That is why we are preaching the good news of the coming kingdom of Jesus Christ. Tunahubiri habari njema kwa kurudi kwake Yesu Kristo. Out of love. Kwa sababu ya upendo. We don't do that because we hate people. Hatufanyi hivyo kwa sababu tunachukia watu. You see, the gospel is the gospel that we preach out of love for all the nations. Unajua injili ni injili tunahubiri katika mataifa kote.
And so then, when we receive the Holy Spirit in us, Kwa hivyo tunapokea Roho Mtakatifu ndani yetu, we finally begin to develop character. tunaanza kukua na kuendelea. And then we change who we are. Na tunabadilisha ule utu wa zamani. You know, it's not just a few things there. Kuna mambo machache pale. Oh, I'm such a bad person. I just need to change few of my ways. Unaanza kuona haya yafai, unabadilika. Brethren, conversion is a fundamental thing. Wapendwa, kubadilika ni kitu ambacho ni msingi mzuri. It is a fundamental change. Ni jambo ambalo linakuwa msingi wa kubadilika. And yes, sometimes it is very painful. Na wakati mwingine itachukua uchungu sana na maumivu. But the end is the peaceful fruit of Lakini righteousness. mwisho unafurahia matunda yale. So we read in verse 19, Romans 7 verse 19. Romans 7:19. Paul had exactly the same conflict that we do. He says, "For the good that I will to do, I do not. But the evil I will not to do, that I practice." Maana lile njema nilipendalo silitendi, bali lile mbaya nisilolipenda ndilo nilitendalo. And then in verse 20 he says, "Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me." Nasema kwamba basi kama lile lisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Verse 21, "I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good." 21, basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo njema, lililo mbaya. So brethren, let us not deceive ourselves. Hivyo wapendwa, tusiudanganye moyo wetu. This law of sin, sheria hii ya dhambi, this human nature influenced by Satan that leads to death, mwili wa kuisha unaodanganywa na mwovu shetani, is still there. uko pale tu. And we have to fight it and struggle against it all the time. Lazima tupambane, tupige kabisa katika maombi. And those two laws are in constant conflict. I believe you know that in your own lives. Na ile vita tunaiona, tunaijua wenyewe. But when Jesus Christ was tempted, he was fasting before that. Lakini Kristo alipojaribiwa alifunga. Brethren, if you want to get ready for the Passover, kama wewe unataka kujiandaa kwa sababu ya Pasaka inayokuja, it is crucially important that we fast at least once a month. Sisi wote tuweze kufunga. Thank you. And yet, na tena, every time I mention that subject, wakati wote ninapozungumzia juu ya swala hili, I usually see a total silence among the people of God. Naona watu wote wamemboeka kanisani. Oh, I know it is not comfortable. Ninajua si kitu nzuri cha kufunga. But brethren, that's one of the main ways for us to grow. Lakini ndio njia tu ya kipekee unaweza kufanya ukue kiroho. Asante. And I have to tell you something else. Nitawaambia jambo lingine nzuri. I was very shocked to hear that some people don't even fast properly on the Day of Atonement. Nilisikia watu wengi sana hawafungi wakati wa atonement. Do we think that we can play games with God like that? Tunafikiria tunaweza kumchezea Mungu wetu kwa njia hiyo? It says in the Bible, whoever doesn't fast on that day, inaweza Biblia inasema vizuri tuombe na kufunga kwa wakati huo. That person is going to be cut off from his people. Yule ambaye hataomba na kufunga atakatwa kutokana na watu wa Mungu. In other words, there is no hope of spiritual eternal life. Na kwa hivyo hakuna tumaini, hakuna hakikisho ya uzima kama haufanyi mambo haya. So I just mentioned the Day of Atonement because it is somewhat related to the Passover. Kwa sababu siku ya atonement inalingana na siku ya Pasaka. Because on both occasions we are being totally cleansed spiritually from all our faults. Kwa sababu ile mawili yanatutenga na kujitakaza kutokana na mambo ya kimwili. And that is why throughout the year we also have to set aside time for fasting. Ndio maana katikati ya mwaka tutenge muda na nafasi yetu ya kufunga na kuomba. And we have to humbly ask God to show us our faults. Tuombe na tutubu mbele ya Mungu ili atuonyeshe njia kunyenyekea katika maombi. To show us deceitful ways of our hearts. Atuonyeshe kule tumekosa njia. So that He can by His Spirit work with us and straighten us up. Ili kwa Roho wake Mtakatifu aingie penye atembee pamoja nasi. So don't think that after your baptism everything is over. No, not at all. Kwa hivyo unapobatizwa usidanganywe na moyo wako umefika mwisho.
There is still this carnal nature in all of us. bado umebeba mwili, kumbuka hayo. But this time it has to be ruled by the Holy Spirit. Lakini mwili huu utazushwa na Roho Mtakatifu. Because now we are faced with different choices. Kwa ajili tuko na tumetoka katika makanisa tofauti. And now we are fundamentally building our godly characters from the very start. Tunajifundisha kuwa na tabia ya kiungu. We are totally powerless to control our human nature, brethren. Na kwa hivyo hatuwezi tukaweza kukushika mawazo ya kidunia sisi wenyewe. And unless we be obedient to God and God's law, mpaka tuweze kuingia katika sheria na Roho wa Mungu, which we can do only through the power of the Holy Spirit, ile tu inawezekana kupitia kwa Roho na uwezo wa Roho Mtakatifu. We are not going to be in alignment with that God. Tuwezi kushikana na Mungu aliye hai. The Apostle Paul continues in the same chapter in verse 22. Mstari wa 22. He says in verse 22, 23, 24 and 25. I'll read it first in English. Verse 22, for I delight in the law of God according to the inward man. Verse 23, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Verse 24, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with my mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. 22, kwa maana naifurahia sheria ya Yesu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. So the Apostle Paul basically concludes the same as Jeremiah. Mtume Paulo anamalizia kama nabii Jeremiah. We cannot save ourselves. Hatuwezi kuokoa nafsi zetu, but we can be saved. Bali tuokolewe. Because through the sacrifice of Jesus Christ, sababu ya dhabihu yake Kristo Yesu, we have the access to Father's throne. Tuna njia upenyo kwa Baba. We have the access to the Holy Spirit to be our guide. Pia kwa Roho Mtakatifu. And then through the sacrifice of Jesus Christ we get the guidance from the Father. Kwa sababu ya dhabihu ya Kristo Yesu tuna njia kuingia kwa Baba. And His word is the living word. Na neno lake neno lilo hai. But many people don't seem to believe that, brother. Watu wengi hawaonekani kuamini mambo haya. To many people the Bible is just the dead letter on the paper, the dead ink on the paper. Watu wengi wanaona ni rangi tu iliyowekwa makaratasi wakiona Biblia. And it seems that in the last generation of God's church, na inaonekana katika muda wa mwisho na watu wa mwisho, which is the church of Laodicea, na ndilo kanisa la Church of Laodicea, kanisa la Laodikia, one of the biggest problems, shida moja itakayotukia, aside from many doctrinal problems, kutakuwa na shida ya mafundisho kanisani, and aside from many other deceitful ways they have about the prophecy, etc., na udanganyifu mwingi kuhusu unabii ulionakiliwa, one of the biggest problem is that they do not believe that the Bible is a literal book. Shida kubwa ni kwamba waamini ya kwamba Biblia ni kitabu cha kiroho. As if they don't believe that the Great Tribulation is going to be that horrible as it says in the Bible. Hawaamini kwamba kutakuwa na dhiki kuu katika Biblia imeandikwa. I guess we live in an abundant society. Wanaamini tunaishi katika watu ambaya. And of course Satan influences people through that society. Tunajua ni shetani anahimiza watu to be spiritually dull and drowsy. Wawe changanyikiwe kiroho. To want to serve God a little bit, but also want to be close to the world a little, more than a little bit. That's the great problem of the Laodicean church. It says in Matthew, as you well know, we're not going to read it, but I'll just remind you. In Matthew 5:48, we have the standard. All of us have the standard. Become perfect as our Father in heaven is perfect. Also, the Apostle Peter said in his second epistle that we are to be a royal priesthood, a holy nation. Brethren, if we don't keep properly the holiest occasion in Christian life,
kama hatuweki maisha yetu ya kiroho yawe makamilifu, which is the New Testament Passover, na tuangalie hali ya Pasaka vizuri, then how can we expect to be a holy nation? Tunawezaje kuitwa taifa takatifu? And yet many people follow their own ways, na watu wengi sana wanafuata njia ya upotofu, while all the time their hearts deceive them that they're a holy nation. na wamejidanganya wanataka waitwe taifa takatifu. So being holy, being perfect, is not something we inherit when we are born to this world. Kwa hivyo kuwa mkamilifu, kuwa mtakatifu sio jambo linagawa kwa wazazi wetu waliotuzaa. Yes, it asks from us hard work and change and growing. Kuna kazi utafanya kwa Mungu ili uwe mkamilifu. And it requires from us, I'll say again that word that doesn't seem to be very popular. And I'll say again that word that it doesn't seem to be very popular. Na nitasema tena kitu ambacho hakijulikani sana. Fasting. Kufunga na That's something that in Serbia we often do. Jambo ambalo ni lazima tulifanye. And there are less than 10 of us. Na linaokoa watu wengi. And yet here in Africa we have about 2,000 believers. Lakini kama Afrika tuko na watu waamini 2,000. Now just think what would happen. Na kile kitafanyika if at least 100 of you would fast for one day. Kama watu 100 watafunga siku moja. Would you expect some miracles from God? Great miracles. I would. Zitafanyika. So what is stopping us from doing that? Nini kinazuia tusifunge? So let us start being serious about serving God. Wacha tushikilie mambo ya kufunga. You see, one of the greatest dangers it seems that people might be in, one of the greatest dangers dangers in our lives. Unajua mambo inaweza kuwa hatari katika maisha yetu is that we can have little knowledge. Tunaweza kuwa na hekima kidogo. You know, having little knowledge is sometimes more dangerous than having no knowledge whatsoever. Unajua kuwa na akili kidogo ni hatari kuliko kuwa na nini? Yes, and then you know, as people naturally, we just tend to have little knowledge. Unajua katika maisha haya ya kawaida tunaweza kuwa na akili kidogo and have little understanding. Ama kuelewa tu kidogo. And then once we achieve that certain level of understanding and knowledge, lakini tukipata ile hekima inayofaa, it is very easy to just drift away from God and go our own ways, just like our heart wants us to go. Basi tunaweza kuingia katika hekima yetu nyingi sana tupotee kabisa kwa Mungu. And I'm speaking very well from my own perspective. Ninaongea hiyo kutokana na kuona kwangu kuzuri. And I know how dangerous it is to be on an autopilot, to be just flying by yourself. Na ninajua ni hatari gani mtu akijiongoza mwenyewe. Yet God called his people to be a community. Mungu anaita watu wake wawe umati fulani. And I know we are different and it's not always easy to get along. Na ninajua tuko again. It's not always easy to get a lot of people to agree in harmony. Ninajua si kawaida kuleta watu wengi wakuwe katika amani. But that's what we have to do, brethren. We have to change fundamentally our wrong carnal ways. Lakini lazima tubadilike katika njia zetu za uasi wa zamani. And many problems that people still do have are actually na shida nyingi ambazo tuko nazo watu wengi caused by still the remainings of those carnal ways of thinking. Ni kubaki katika zile njia za kimwili za zamani. So little knowledge can be very dangerous. Kwa hivyo akili kidogo inaweza kuwa ya hatari. But the Bible tells us to keep growing in grace and knowledge. Biblia inasema kwamba tukue tukiendelea kukua katika hekima ya Mungu. Which means that our learning and education, brethren, can never cease. Maana yake hekima ile haiwezi kufika mwisho. And many people do not understand that conversion is actually education. Maana yake kukiri kule pia ni kuelimika na kuendelea. And education means we are disciples of Christ. Na kuwa wafuasi wa Yesu pia ni kuendelea. We are students and the churches of God are basically the schools. Basi tuko shule kama wafuasi wa Yesu tufunzwe na Yesu. The churches of God shouldn't be the social club that we come every Sabbath. Kwa hivyo kanisa la Mungu sio tukuja tu katika siku ya Sabato. Oh, to see one another and say, oh, how wonderful that we haven't seen each other for a week and now we see one another. Ni jambo zuri kusema tumekuja pamoja, ni ajabu inani tuwe pamoja kama wapendwa. As one of my relatives in Serbia says, the churches of God, the church of God is the school for eternal life. Basi kama mtu mmoja wakati nyumbani yupo anasema kanisa la Mungu ni mahali ama ni shule ya uzima wa milele. Which means that we constantly seek from God deeper understanding, better understanding. Maana yake mnapokuja kwa Sabato mnatafuta undani wa kiroho ama mambo ya Mungu. The New Testament says that we are built Biblia inasema ya kwamba tumejengwa on the foundation of the prophets and the apostles. Kwa msingi wa mitume na manabii.
But to continue growing, we must not become complacent, brethren. Na tunapoendelea kukua lazima We have to keep digging into the Word of God. lazima tukue tukichimba katika neno la Mungu. Because this is the living Word of the living God. Kwa ajili ni neno la Mungu aliye hai. It is revelation to us today. Ni ufunuo wetu sisi leo. We have no other rule of faith. Hatuna kitu kingine. Unlike some others who have some additional books and additional visions. Wale wengine huko nje wako na maono, wako na vitu zingine, wana mafundisho mengine. And the source of those books and visions are obviously from Satan and his demons. Na zingine zimetoka kwa shetani na mapepo yake. So we have to keep digging the book God gave us. Lazima tuchimbe neno ambalo Bwana ametupatia. And keep in mind, I told you here in Africa, it's much deeper than what we think at first. Na ni neno lililochimbwa ndani kuliko vile tunaweza kuwaza na kufikiria. Do you remember in each one of your congregations? Unafikiria kuhusu kongamano lako? We were reading from Genesis. Tulisoma kwenye kitabu cha Kutoka. From the first book in the Bible. Kitabu cha kwanza. We won't read it. We were reading from Genesis, and what did we see? Mwanzo. Moja tulisoma. We saw prophecies about today. Tuliona unabii wa leo. But many people miss that because they simply do not understand the book. Na wengi walikosa hiyo sababu hawakuelewa. But there is so much depth of understanding in the Church of God. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya kujifunza katika kanisa la Mungu. And if we ever start to think that we have it all, na tukifikiria tuna kila kitu, then woe be to us. Basi kutakuwa na hatari kwetu. So we have to keep challenging our human hearts. Lazima tuzidi kujipa changamoto katika nyayo zetu. We have to challenge our way of thinking. Lazima tujipe changamoto katika mawazo yetu. And of course we do that through the power of the Holy Spirit. Na pia tufanye hayo tukiwa ndani ya Roho Mtakatifu. When we read about the ancient Israel in the Old Testament, tulisoma kuhusu wana wa Israeli katika kitabu cha there is Kutoka. one way that God described the ancient Israel. Vile Mungu alitembea na wana wa Israeli. He describes them as stiff-necked people. Aliwaelezea kama watu walio na shingo ngumu. We're just thinking in the other moment about the stiff-necked Egyptians who were destroyed by God. Wale wa Israeli walikuwa na shingo ngumu, Mungu akawaadhibu. Now with Israel it was a bit different. Wale wa Israeli ilikuwa tofauti. Israel thought that it had it all. Walifikiria wanajua. There was this outward form of worship. Kulikuwa wakawatengeneza hali yao ya kuabudu. But there was no substance to that, brethren. Lakini kulikuwa na njia ya kuabudu lakini haikuwa na uwezo kwao. Because the incurable heart was still there. Sababu mioyo yao ya kutopona ilikuwa ndani yao. Now in the New Testament we have the cure, we have the healing power. Agano Jipya kuna uponyaji. It is called the Holy Spirit. Anaitwa Roho Mtakatifu. But if we do not stir it up all the time, lakini usipochochea Roho Mtakatifu ndani yako, it might just go out. Anaweza kuondoka ubaki peke yako. So let's go to Malachi chapter 1 and see Malachi chapter 1. Let's see the description of the ancient Israel. It is a very good example how and what might happen to us. Ni jambo nzuri la mfano kwetu. If our religion just we're in chapter 1. Just in chapter 1. So stay in chapter 1 and that's fine. We are getting there. Malachi, the last book in the Old Testament. You're in the New Testament, I see, but you have to go to the Old. Okay, go now. This is Jacob. This is John, and this is Matthew, and here's Malachi. Malachi is right here. Here it is. All right, this is the book of Malachi. There we are. All right, this is Zechariah in Swahili. I'm not still proficient in Swahili, but I guess by the next time of my possible coming to Africa, I might be few. No, don't to Zechariah. Go to Malachi. That's right. This is the Malachi we're looking for. Chapter 1. We have beginning of description of ancient Israel. Tuna ufunuo ama mwanzo wa wana wa Israeli. And the whole book of Malachi is like a communication between God and his people. Na ni kama mawazo katikati ya Mungu na wanadamu. And God keeps telling them, look what you are doing. Mungu alizidi kuwakaza, angalieni vile mnavyofanya. And the response of his people is, but what are we doing wrong? Lakini watu wanauliza Mungu, mbona tumekufanyia nini? Aren't we so holy and so righteous? Na sisi ni watakatifu na wakamilifu.
So we go to Malachi chapter 1 and verse 6. Haya, Malaki 1:6. All right. So in Malachi 1:6 it says, "A son honors his father, and a servant his master. If then I'm the father, where is my honor? And if I'm a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts to your priests who despise my name. Yet you say, in what way have we despised your name?" Haya, nitasoma 6. Mwana umheshimu baba yake, na mtumishi umcha mkuu wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Mungu wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, mnaolidharau jina langu. Nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? God may ask us this same question as we are approaching the Passover. Mungu anaweza kuuliza maswali haya kwa kila mmoja wetu. If we just carelessly run to the Passover without any fasting, without any serious prayer, tukikimbilia Pasaka bila maombi, bila kufunga, we'll just have a form of godliness, brethren. Tunakuwa tu tumeweka nguo ya wokovu na hatuna uungu. And how do we expect to be totally cleansed from all our sins if we're tunatarajiaje kuondolewa ndani ya dhambi zetu? So yes, here the condemnation was directed to priests. Na hii jambo la adhibu lilielekezwa kwa makuhani, because obviously the priests were not teaching people to really be a holy nation. Makuhani hawakuongoza watu katika njia za utakatifu. I remember those evil shepherds of Israel, nakumbuka dhambi za wana wa Israeli, who were just taking care of themselves, na walijiletea wao wenyewe, while all the same time they were just neglecting the sheep of God. Na wakati mwingi wangedharau uungu. Today we have another phenomenon, leo tu katika hali nyingine, that some of the priests or ministers, ya kwamba kuna wahuduma wenzetu, they just don't care about the truth, they would just spread the lies. Hawanjali habari njema, wanahubiri tu uongo, wanjali. Because they think that people will be so dumb, so who cares? Let them just tell lies. Wanafikiri watu hawana maana, wajali kabisa. So all those who are teaching you wrong things about the Passover, they're totally wrong. They're leading you to the way of death. Kwa hivyo wale wanaotufundisha udanganyifu wanatuachilia katika mauti na kifo. We are not to be dumb, we are to read the Bible. God gave us mind to think with that. Mungu ametupatia mawazo ya kusoma Biblia sisi wenyewe. And many times in Africa I told you, just get out of your mind these wrong ideas that came from the so-called Christianity. Wewe nikwambia huko Afrika uache kuweka mawazo yako katika mambo ya huku kwetu inayoita Ukristo ambao sio kawaida. Because all of those so-called Christian customs in Africa, brethren, came from the white man religion. Na kwa sababu hayo mambo inayosema uitwa Ukristo hapa kwetu Afrika ilitoka ng'ambo. So I often pleaded with you, please use your minds. Read the Bible, see what is there, believe it and live it. Tumia mawazo yako, fikra zako, soma Biblia uweze kuelewa binafsi. So yes, the priests were guilty, but obviously the condemnation was for all the people as well. Unaona hii ilikuwa ni kustumiwa kwa makuhani kutokana na Mungu. Because brethren, ultimately in the judgment, kwa sababu katika hukumu, we won't be able to say, oh, this minister made me think or do that and this. Unaweza katika mwanzo kusema huyu ndiye alifanya haya. When everything comes to the end, mambo yote yakifika kikomo yake, it is our personal relationship with God that saves us, brethren. Ni ile tu hali yako na Mungu itakuokoa wewe mwenyewe. So if we don't dig into this book, tusipochimba ndani ya maandiko hayo tumesoma, if we don't fast often and pray, tusipofunga na kufanya maombi, if we don't think what we are reading and what we are studying, tusipochunguza Biblia na tufikirie tunasoma nini, what is going to happen to us? Kutafanyikaje sasa? We're going to dry up like this drought. Kauka kama hii nyasi hapa nje inakauka. And no longer there will be spirit of work in us. Na itakuwa kazi kama hiyo kwetu. And it might happen what I read to you in Jeremiah 17 the other day. Na nilikuelekeza Yeremia 17 siku hiyo nyingine. Verse 7, we're reading verse 7 in chapter 1 of Malachi. Malaki 1:7. Yes, we're in verse 7. Verse 7 in English says, you offer defiled food on my altar, but you say, in what way have we defiled you? Mtasoma, mnatoa mstari wa 7. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema meza ya
Mungu ni kitu cha kudharauliwa. Is that what some people are going to say at the Passover or after the Passover? In what way are we defiling God? Well, in the way that they keep the Passover wrong. Hivyo ndivyo wengi wetu tutasema wakati wa Sabato, Mungu tunaweka kwa nini? Kwa nini tumeharibu kazi yao kwa njia gani? In the way that they did not prepare for the Passover. Ni kwa sababu hawakuandaa njia za Bwana kwa sababu ya Pasaka. In the way that it never crosses their mind to fast and humble themselves before God. Na hawakuweza kufunga na kuomba na kunyenyekea machoni mwa Bwana. So you see, Israel, the ancient Israel was going, as they say in the West, through the motions. Walikuwa wanatembea tu kwa mawazo yao. You see, they were still giving offerings to God. Walikuwa bado wanafanya madhabahu tu kwa Mungu na kutoa sadaka. But what was the intention of their heart? You see, God is reading the heart. Lakini mioyo yao ilikuwa na kusudi gani? Kwa sababu Mungu alikuwa amefumbaza mawazo yao. In other words, they were just, coming and giving the offering without even thinking. Walikuwa wanakuja tu kama mtu wa kawaida na kutoa fungu zao na kila kitu. Without thinking, what does it mean to be a holy nation, acceptable to God? Ni kufanyaje kuwa mtu ambaye ni taifa takatifu kwa Mungu? You see, that what might happen to us. Hivyo ndivyo inaweza kufanyika kwetu pia. We think we are holy and we just run straight up to the Passover and we think, we are cleansed from our sins. Tunafikiria tuko sawa, tumeokoka, tuko na Mungu, tunakimbia tu kwa Pasaka. Because our mind might be deceiving us, brother. Kwa sababu mawazo yetu ina udanganyifu mwingi. You see, Israel had some knowledge. They had the knowledge they had to bring sacrifice to God. Waangalia Waisraeli pia walikuwa na mawazo ya kwamba wangepeleka shaka kwa Mungu. And of course, that knowledge wasn't wrong, yes. Na hiyo mawazo haikuwa mbaya, ni nzuri. In fact, we see that God doesn't say, you're bringing me pigs to sacrifice on my altar. Na Mungu tunaona asemi mnaleta kumbushe pigs. Naitwa nini? Nguruwe. They were sacrificing the right type of animal, the clean animal. Wanyama ambao wanafaa. But that's not what God is telling them. Lakini sio vile Mungu anawaambia. They're asking God, but what are we doing wrong? Walikuwa wanauliza kitu gani tumefanya makosa? And God says in verse 7, by saying the table of the Lord is contemptible. Mstari wa 7 unasema, mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Yaani mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Now we don't really find that, they said it openly and directly. Oh God, your table is contemptible. Hatuwezi kusema hiyo kwa njia kama ya kudharau Mungu. But all of their actions obviously showed that that's what they thought. Lakini walidhani na kuwaza mawazo yao hawajafanya makosa. All of their actions were speaking louder than their words. Walizungumza lakini kinyume na mapenzi yao. And then in verse 8 we read, and when you offer verse 8, so we're fine, we're in the right chapter. And when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably? Says the Lord of hosts. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe? Au atakukubali nafsi yako? Asema Mungu wa majeshi. Now it's interesting, English translation says governors. You have governors in this country. Siwe huko unajua tuko na wale mangavana hapa kwetu. If you were going to have an appointment with governor, kama unaenda kumuona gavana, would you bring him a lame, blind animal as a gift? Unaweza kumpelekea mnyama kiwete ama mgonjwa? How much more do we have to prepare spiritually, brethren, for the King of the universe? Unahitajika ujiandae kiasi gani? You see, we take our physical, material responsibilities very seriously. Tunachukua mambo yetu ya kimwili kwa njia ya maana sana. But when it comes to spiritual things, ikija kwa hali ya maisha ya kiroho tunapuuza na kudharau. There's tendency in our human heart, tabia ile ya kiutu wa kale, to deceive us that we're all so well, while all the time we're coming and bringing blind, figuratively blind animals to God. Inatundanganya tunaenda kutoa dhabihu ambaro ni kipofu ama kiwete kwa Mungu wetu. Now you see, God says here in this verse, is it not evil? The word evil is Hebrew word ra. Maana ya jina lile Kiebrania ni la. Anasema mbona sio dhambi?
Do you know where that Hebrew word appears also in the Bible? Najua jina hilo liko katika wapi Biblia? It's the same word that describes the tree of the knowledge of good and evil back in the Garden of Eden. Ni pale neno linasema ya kwamba muti wa uzima ni kama muti wa kifo. So what Israel was doing ties back directly to the Garden of Eden, to that tree. Ile wazi kwa Mungu wao. So even though people were outwardly doing the right thing, hata kama walikuwa wanafanya mambo mazuri, even though they were bringing up the right type of animal for an offering, hata kama walitoa dhabihu iliyokubalika, they obviously started deciding for themselves what was right, what was not right, and they did not follow the will of God. Walianza kuelewa hii ni mbaya, ni nzuri, lakini hawakufuata ile ya kweli. If there are those who are going to do that for the Passover, they are running horrible risk. Kama kuna wale tutafanya hivyo wakati wa Pasaka, tutakuwa tunakimbia mapenzi ya Mungu, tutakuwa kinyume. To be physically ill. Tuweze kuponywa physically ill. Tutagonjeka kimwili. Or even to die. Ama tukufe. See, that's how serious that is. Unaweza kuona ni hali ya hatari kiasi gani. So as we prepare for the Passover, tunapojiandaa kwa sababu ya Pasaka, we have to make sure that we are not people who are just going through the motions. Lazima tukatae kutembea katika maisha ya kimwili. We have to start fundamentally changing our approach to God. Lazima tuanze msingi wa kumkaribia Mungu vizuri. Sometimes it happens to all of us that we just go through motions in religion. Wakati mwingine sisi wote tunaweza kutembea tu kwa maisha ya kimwili. Sometimes it happens to all of us that we just lack zeal. Tunaweza kutembea tu kwetu kwa njia ile ya kawaida. That we just let down spiritually. Tunaweza kutembea tu kiroho. That we just don't really seek God's will zealously. Tunadharau kutafuta njia za kiroho za kweli. That we tolerate all sorts of things in our lives. Na tunaweza kukabilibisha maisha ya dhambi katika maisha yetu. Instead of just destroying them and tearing them down aggressively. Kuharibu msingi wa dhambi katika maisha yetu. It happens to all of us, brethren. Inafanyika kwa kila mmoja wetu. But we have to be aware of that. Lazima tuangalie mambo haya. Or we cannot just let that just go on and on for years. Hatuwezi kutazama mwaka unapita mwingine unakuja. So we have to be daily close to God. Lazima kila siku tuwe karibu na Mungu. If we want to stay people of God. Kama tunataka kuishi kuwa watu wa Mungu ama wana wa Mungu. So let's just read two more verses in Malachi and close with that, and to show again how Israel was straying away from God. In verse 9 and 10 in the same chapter. Kuna fungu zingine mbili katika kitabu kile cha Malachi pia. Verse 9 says, "But now entreat God's favor, that he may be gracious to us. While this is being done by your hands, will he accept you favorably, says the Lord of hosts?" Mstari wa 9 nitasoma. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Ikiwa jambo hili limetoka katika mikono yenu, je, atawakubali nafsi zenu? Asema Mungu wa majeshi. And we have verse 10 which says, "Who is there even among you who would shut the doors, so that you would not kindle fire on my altar in vain? I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from your hands." Raiti angekuwapo kwenu mtu mmoja wa kuifunga milango, msinje mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Sina furaha kwenu, asema Mungu wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. God was so displeased with ancient Israel that he just wanted to even shut his sanctuary. Mungu alikuwa amekasirika sana na Waisraeli, hata alitaka kuwafungia mlango. Oh yes, they were still doing some right things there, you see. Kweli walikuwa wanafanya mambo yanayoonekana mazuri. They were still bringing offerings to God. Walikuwa wanaleta sadaka na fungu kwa Mungu. They were giving sacrifices to God of Israel. Walitoa madhabihu vizuri kwa Mungu. But their hearts, their minds, their intentions were totally out of alignment with God. Lakini mawazo na fikra zao zilikuwa mbali na Mungu wao. So they were not serving that Baal, that horrible Baal who took small children as sacrifice. Kwa hivyo walikuwa ni kama wanatoa kwa yule Baali. Israel understood that they had to bring some offerings. Walikuwa wanatoa zile dhabihu. They understood that they had some type of interaction with God. That's why they brought all those offerings to the temple. Walileta zile madhabihu, walijua pia wana ile uhusiano kidogo na Mungu. And yet God was so displeased with that. Lakini Mungu alikuwa mbali na mpango wao. So brethren, if we don't take our calling and our election seriously, wito wetu kwa hali ya kujitoa, we may just be out of alignment with God. Tunaweza toka katika njia na mpangilio wake Mungu. We might be led to
to believe tunaweza kuacha tuamini tu that we're walking on the straight and even road, tunaweza kufikiria tunatembea njia ambayo ni nyofu vizuri, and yet all the way we might be on a very bumpy and na dangerous kumbe path. tugundue tumeingia katika hali iliyoharibika. So may we properly prepare for the Passover. Kwa hivyo tuweze kujiandaa kwa sababu ya Pasaka. And if there is one message that I want to convey to you from the brethren in Serbia, na ningependa kuleta ujumbe kutoka Serbia, the preparation for the Passover means maana ya kuandaa kwa sababu ya Pasaka inamaanisha that we have to fast and humble ourselves before God, lazima tunyenyekee na tufunge na tuombe, to show us our faults and shortcomings, tuweze kuona ni wapi tunaenda upungufu, so that by His power, ili kwa sababu ya uweza wake, we might be fundamentally changed tunaweza kubadilika na kujengeka kiimani, and be truly a holy nation of God. na tuwe watu watakatifu wa Mungu.